Hi students, good morning to all. Today we are going to discuss about the one of the important topic of qualities of a good research. So, a research is a wide task and it requires great efforts for a researcher. So a good research should have a following qualities. So ఇక్కడ ఏంటి a great efforts for the researcher, it is also a good researcher. So following to the in some qualities. So in first one, method of approach. The researcher should adopt the correct course of action. So first the researcher it can be adaptation to the correct course. So another identifying the problem and then for working on it to find a solution for that problem. So first entity, so it can be adapted to the correct course. So first it can be adapted to the కరెక్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్. సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ రైస్ ప్రాబ్లమ్. సో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, సో అనదర్ సో ప్రాబ్లమ్ పైన ఇట్ కెన్ బి ఇన్ వర్కింగ్. సో ఫైండ్ it can be solution to the problem. So it is also in method of approach. So next one, knowledge. So the knowledge of researcher should have complete knowledge and information about the field of investigation. సో ఒక పర్సన్ ఒక దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తుండు అంటే ఏంటిది, సో దానిపైన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ని కానీ సో కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ని కానీ చేయాల్సి ఉండడం జరుగుతుంది. సో దట్ కెన్ గో ఇన్ ద ఇన్ కరెక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ కరెక్ట్. సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ కరెక్ట్ ప్లానింగ్ ఆల్సో ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. So next one, selection of in problem and for solving it. So any problem, so it can be solving to the problem. So next one, qualification. The researcher should have a good background of in study, which will facilitate the researcher to have better knowledge and understanding of subjects. So qualification means, సో ఇక్కడ ఏంటి రీసెర్చర్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఏ స్టడీ. సో అతడు మంచి స్టడీ పర్సన్ అయి ఉండాలి. సో విచ్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద రీసెర్చర్ హ్యావ్ ఏ గెట్ బెటర్ నాలెడ్జ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది పర్సన్ సో బెటర్ నాలెడ్జ్ ని కలిగి ఉండాలి. సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్, సో సబ్జెక్ట్ ని అండర్స్టూడ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, మోటివేషన్. The researcher must be motivated to perform his work. For that, should have a proper attitude, vision of his own, and aim with some objectives to achieve something. So, motivation is also in main objective. So, it should have in proper attitude, so proper vision, so proper knowledge, so proper planning. So it can be implementation after that to be reached to the achieve the objectives. So next one, perseverancy. So perseverancy means to carry on working strongly even though they are in certain problems and difficulties in carrying out of the work. సో మనం వర్క్ అనేది సో స్ట్రాంగ్ గా చేసిపోతా ఉంటే ఇట్ కెన్ బి సమ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ఫేస్. సో ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో ఇన్ క్యారింగ్ ఆన్ అవుట్ ఆఫ్ ది వర్క్. So it is also in perseverance. So next one, communication skill. So good communication skills are required by the researcher. He can interact with the respondents efficiently and understood their opinions. So it can be in researcher, so it can be interact with the respondents. So it can be it can be communicated to the in good. So it can be in efficiency and understood to the in opinions some problems. So next one, organizational skills. So the researcher should use so time management techniques so that work can be completed on time. So ikkadente researcher it can be in time management. So it can be in proper timing maintenance. So the work it can be in time, it can be in finished. Whereas maintaining budget, keeping records, filling
necessary documents, keeping proper cutting is needed to carry on work successfully. So ఇక్కడ ఏంటిది సో మెయింటైనింగ్ టు ద సో బడ్జెట్ సమ్ రికార్డ్స్ సో ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఫైల్స్ సో ప్రాపర్ needed to the in work. So it is also good qualities of a in research. So thanks for students watching in this video.